Is it on? He said, I come from Washington. I need to make clear to you that that's Washington State, Yakima, Washington. My wife and I drove down here, and I want to tell you two stories. Nomás quiero aclarar que vengo de el estado de Washington. Mi esposa y yo manejamos desde Washington y quiero contarles dos historias. Robert Darnell was up here, and he mentioned that 2% of the world tells the truth. Roberto nos contó hace ratito que el 2% de las personas dicen la verdad. I've known Robert for many years, and I know that he is definitely among that 2%. Yo conozco a Roberto por muchos años y definitivamente él está en ese 2%. And in late July, he called me. En julio me llamó. And he said, Jim, I've got to tell you about this new thing that's out here, and you've got to get involved in this. And I said, why? Y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas involucrarte con esto, algo nuevo. Y yo le pregunté, ¿por qué? And he told me some of the things that have been happening in his world as a result of this product. He told me about Barbara Mota. Y él me contó un poquito de lo que estaba pasando en su mundo y me contó de Bárbara Mota. And he told me that some of the testimonies that he had heard in the meetings. Y me contó de algunos de los testimonios que él había escuchado en algunas de las reuniones. I said, Robert, what will it do for emphysema? Y yo le pregunté, Roberto, ¿qué es lo que va a hacer para enfisema? Because I have emphysema. Porque yo tengo enfisema. I think it was something I brought back from Vietnam in the Agent Orange areas. Creo que fue algo que yo traje de Vietnam. And Robert said it has been shown to be very effective for pulmonary disorders. Y me dijo, ha sido muy efectivo para desórdenes de los pulmones. And then he told me his own story about his heart situation and so forth. And I said, y luego él me contó acerca de cómo le ayudó con su condición de su corazón y otros órganos. Y yo dije, please send me a bunch. Y le dije, por favor, mándame un montón. It took a while to get it, but when I got my product, I decided I wanted to get one of these instruments to determine my lung capacity. Yo tomó un tiempo para llegar, pero cuando me llegó finalmente, estuve contento y yo determiné que quería tomar un examen para determinar mi capacidad de pulmones. So I got a hold of one of these machines, little portable thing that you breathe into as much as you can. Y agarré una maquinita portátil que tú respiras a ella lo más profundo que tú puedas. You know this machine, some of you. You breathe in, you let all your breath out, and then breathe in, and see how high you can raise the little ball in the thing. Se llama un spirometer. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen. Es una maquinita que tiene una bolita y tú respiras lo más profundo que puedas para ver hasta dónde llega esa bolita, hasta arriba, con números. And I got it up to 2,500 milliliters. Y lo subí a 2,500 mililitros. Now, about a week later, I tried it again. Una semana después lo intenté otra vez. In the meantime, I was taking 12 stemtelos a day. Por mientras estaba tomando 12 stemtelos al día. So a week later, I did the exact same thing. I tried at my very best to raise it as high as I could, and I got it up to 3,000 milliliters. Una semana después de haber tomado stemtelo, intenté otra vez y ahora subió la bolita a 3,000 mililitros. About another 8 or 9 days went by, and I did it again. Después, 8 o 9 días después de esa vez, lo hice otra vez. And I got it up to 3,500 milliliters. Y en esta vez subió a 3,500 mililitros.
Just before Shirley and I got in the car to drive down here from Yakima, I tried it again and got it up to 4,000 milliliters. Antes de que Shirley y yo nos subiéramos al carro para venirnos para acá, a Ontario, de Yakima, Washington, lo hice otra vez y subió a 4,000 mililitros. I know that Stemtello works. Yo sé que Stemtello funciona. The second story I want to tell is about one of my best friends, a person that has known Robert as long as I have known Robert. La segunda historia que quiero contarles es la historia de un buen amigo que es amigo también de Roberto. He's my age, Tiene mi edad. and for the last 4 or 5 years, he's been dying from kidney cancer. Y en los últimos 4 a 5 años él se ha estado muriendo de cáncer en los riñones. Do you want me to stop? Okay. I will try to get through this story quickly Voy a tratar de contarlo rápido, because it's an important story. porque es una historia importante. I called Jerry. I said, Jerry, I've got this bottle of snake oil coming and I'm going to send it to you. Le llamé a Jerry y le dije, tengo una botella de aceite de culebra que está llegando. He called me on the morning before he got it, and I could barely understand what he was saying. He was having a very bad day. He'd been throwing up all morning. Me llamó en la mañana antes de que él recibiera el frasco y apenas le podía entender. Estaba vomitando y no le podía entender. He was in bad shape. Since January, he'd been in a coma 3 different times. Desde enero había estado en una coma 3 diferentes veces. Estaba muy mal. He had also broken one leg in May and the other leg in June. En mayo quebró una pierna y en junio la otra. So I said, Jerry, when he called me, I said, Jerry, check the mail today. It should be there. Yo le dije, Jerry, por favor, revisa tu correo. Debe estar allí hoy día. And of course, he was bedridden. He couldn't get out of bed. But a friend went to the mailbox and brought him back his bottle of Stemtello. Él no podía caminar. Un amigo fue a su buzón y le trajo su frasco. So he told me later that he took 3 capsules immediately. Él después me contó que tomó 3 cápsulas inmediatamente. And within an hour, he was up and out of bed and feeling much better. Y en una hora se levantó de la cama y se sentía mucho mejor. Wow. He's been taking it ever since, and he's alive. Él ha estado tomando Stemtello desde entonces y él está vivo. The doctors had recommended back in May that he enter the hospice program because his life was nearly extinguished. Los doctores le habían recomendado que él entrara al programa de hospice porque ya él estaba desahuciado. And today he is doing just great. And he would have been here if he could have handled the trip, but it was just a little bit much for him still. Y él está bien. Y él hubiera estado aquí hoy día para contar su historia si él hubiera estado mejor. Thank you, Robert, for introducing me. Gracias, Roberto, por presentarme a mí. And thank you for allowing me to tell this story. Thank you. Y gracias por permitirme contar la historia. Otro testimonio, y les volvemos a recordar, todos estos testimonios posiblemente no son los testimonios